prayer this morning. We humble ourselves and we pray. Almighty Father, we want to thank you for this beautiful day you've given us. We want to thank you for the gift of life, and we want to thank you for the gift of our country, Uganda. We pray that as we communicate to the world, to Uganda and to individuals in particular, the message gets delivered and our gift of freedom that we are looking for gets delivered at the end of the day. We thank you and pray unto you. Amen. You can please have your seat. Thank you very much. Good morning once again to the presser. It is a good shining morning. It's a Monday, and we are here to address you on a few issues. We thank you for making it up to our press conference this morning. It will be highlighted by the presence. It is highlighted by the presence of our Secretary General, our spokesperson, and other members of our Secretariat. With us, we have the head of institutions, Mr. David, who is doing us a very great job down there. Comrade Mosh, of course, the spokesperson. These days in Kosase, people have to make a prayer, to say a prayer before they end. But even the prayers are not helping them, because as you realize, God is more closer to God than many who go there. So you end up seeing ministers repenting. The 10 billion I did not see when I am signing. How do you fail to see that you are signing for a giver of 10 billion? At one time, with the case of Hassan Masaja Walawa, they did not realize that they were giving away 146 billion. So thank you very much, Joel, for really highlighting. Because people thought when you took the mantle that it would be very easy, but you're making it more difficult for the thugs. Thank you very much. I am going to not say a lot. We are going to address you on a few issues. Human rights, number one. We have, as you know, we are still having a big challenge of our comrades who are still in the struggle and who have been with us and are still in jail. The stories are still eye-catching, and we don't want to leave any stone unturned about the stories of our comrades who have spent a long time in the jail cells. This morning, before I go any further, yes, we have our diaspora team from the UAE, Dubai, led by comrade here, the spokesperson of Dubai chapter. You're most welcome. And another leader there of the Dubai chapter. I have forgotten the names incidentally. Come and introduce yourself very quickly. Quickly, please. Yes, hello. People power. People power. My name is Ampod Sewankambo, Deputy Study Spokesperson of UAE chapter, Media and Communication Office. Thanks so much for the great work you are doing for our family. Please come. One minute, 1 second, and introduce yourself. People power. People power. Our power. Thank you so much. I'm by the names of Chidemi Haruna Farouk. I'm the youth leader, People Power UAE chapter. Thank you so much. Mama Machingi. Omubwati. For power, our power. I'm Carol Lubowa Kabasinguzi, Women Wings, Dubai UAE chapter. So when we talk about the diaspora, in most cases, people think we are talking about whites. People think we are talking about foreigners. But the work that is being done outside the borders of Uganda is to liberate also the Ugandans who are in the diaspora and to encourage them, be the amplifier to the downfall of the dictator back home. As you realize, every downfall of a dictator, there must be a role of people living in the diaspora of that particular country, because they are more exposed to better life, and that is what they would wish for back home. I will ask the team from Chitalia to please come. Your team, let it come. We shall have 2 out of them to say a word before I will call the leaders.
I wanted also to tell you that maybe after this we shall tell you more about the hawkers and what is happening in town. But let me have this team. I'll have only 2 of them say something, but all of them can come. These have been in Chita prison. They are going to give you their very sad story. People power. Our power. Amanya n'eddoboozi Ronnie Mutebi nga nze ssentebe w'abavubuka ku bayita babiri ku tiketi ya N.U.P. Mbadde kitalya okumala emyezi egibadde gigenda okuwera 7 nga nasibibwa nga natwalibwa ne bannange 11 okuva mu Katabi Town Council, era nga twatwalibwa tugambibwa nti twali tusuula ebibaluwa nga tutiisatiisa abakulembeze omuli omukulu Ronald Ronald Basamulekere meya wa Katabi Town Council, omuli Abesebo chairman w'abayita babiri ow'ekyalo, omuli defense w'ekyalo, kansala w'ekyalo n'abakulembeze ababayita babiri n'ebyalo byonna ebirinaanyeewo, ng'era twatwalibwa mu mbeera eyo nga tugambibwa nti tuli ba suspect. Ne mwana wattu era we natwalibwa nagezaako communicatinga n'empita omukulu meya Kalema kuba yali chairman wa constituency owa N.U.P. era bwe namuyita ate yaddamu kunkazakaza mwana wattu kuŋŋamba nti kituufu oba ebaluwa mwali mu biwandiika uyogere ekituufu ky'omumanyi. Ne mugamba meya oli wa N.U.P. ndi wa N.U.P. Siyinza kutta wa N.U.P. ng'ate nakunoonyeza kalulu. Ne mugamba olwo bannange bonna abasigadde nagamba njagala gwe mpise gwe. Ne mugamba meya kituufu ompise naye ndi mazima n'obwenkanya sirina musango gwonna gwe nagezaako oba kutta oba kukola kutya. Kale embeera bwetyo ne tutwalibwa. Honorable Matovu Charles najja ne mubuulira story y'emu owa Busiro South, najja ne mubuulira story y'emu n'afuluma. Ne tugezaako ne tutwalibwa yonna bye tuyise mu bingi, ngenda kusala emboozi bye tuyise mu bingi, naye twatwalibwa mu mbeera eyo. Bwe twatuuka eyo ate ne batuteekako omusango gw'okwambala ebyambalo by'amagye, unlawful possession of defense stores. Ne twambala ebyambalo bye tutamanya, ebizimu obuloza N.U.P. ez'ekibiina kyaffe, abamu ne batwambalaza ebyambalo by'amagye. Oba oliawo munnego omusango gwe batuteekako, era essaawa eno gwe omusango gubadde gutuvunaanibwa nga tuli mu General Court Martial ekulembera omukulu Lieutenant General Andrew Guti. Kale nno mu mbeera eyo gye tubaddemu tuyise mu bingi, tubadde ekitalya, tetukyalirwa. Tiimu eyaffe tebadde tekyalirwa abantu 11, ebadde tekyalirwa muntu yenna, naye twebaza Katonda nti tuli balamu. Nze nayogera ndi mukulembeze eddala wa N.U.P. kuba nina tiketi nawangula ku kyalo omuluko omulambo gw'enkumba, nze nawangulako ekyalo kyange kyekyawangula. Okusala emboozi nalwalirayo, bannange bonna bakimanyi, nendwala obulwadde era mbadde mu woodi nga nsula mu woodi y'abalwadde, era nga nafuna ekirwadde kya TB okumala ebbanga eryo lyonna. Kale nno navaayo nengezako okufuna obujjanjabi, oba oliawo ngenda nzisuka mpolampola, naye ng'era embeera yange si nnungi, obulamu si bulungi. Ebyange nabitunda, ndi musajja mukubi wa bifaananyi, kamera yange ya vidiyo nagitunda, n'ebintu byange byonna ebirala. Nina abaana n'omukyala, naye nebaza nnyo chairman wa Kabale taddewo zooni Robert Mukasa eyawandiika ebbaluwa nesobola okuba mukomera. Ebyalo byonna byagana okuwandiika amabaluwa ogezaako tuyamba, naye ekyalo eky'Ekabale kyayamba. Nebaza nnyo mwenna abagezaako tusabira okutubeereramu okulaba nti tuvunuka enjega eno. Bannange bangi balina ebirundu ku mutima n'ebisinga byonna. Sebeera abakulu abatwala ekibiina kino, omukulu SG ne Secretary General ne spokesperson, nja kusaba ssebo tuleme koma wano mutulagane ku president waffe naye tumubuuzeeko oba olyawo neyanzeege muganda yange omulala. People power. Happy birthday Malik Wakash Walumbuye. Bagambe ne ku YouTube gye tuli bannange, tuli streaming live Facebook ne YouTube. Kuli abalima mukazo wakati nalima. Nina limusajja nga nsobola okubaako neekolera
naye kasaawa zino abasajja baatukwata ne batukuba bubi nnyo ne batutwala mu balakisi yaabwe ne bakubanga abakuba ekyokutayi ne batusuza mu mazzi ennaku 7 nga tuli mu mazzi. Amazzi bayiwangamu bikamulali ne bayiwamu omusulo ne babayiira ne bakuba batubuuza pulaani biki bwe tutabawa buyinza kitemuddako kitemugenda okuzzaako nera bali bamuyita kayemba bubeeka naye kuba fe batukwata abantu 6 naye kayemba oyo bakoleeza omuliro nga ndaba ne bamwokya eriiso nga ntulwabwe ne batukuba twagananga kubaga bannaayi naye nga abasajja tebawulira ne batukwata baleeta abantu abasooka batuleeteranga mu bibinja ne baleetako abantu bagiyita KI mukulembeze official genda oleteri nsaba wabeere waleeta linki tugipiininge wano tuli live wabeere waleeta linki tugipiininge wano ebbanga litwamalayo ne batusindika ekitalya naye banganga ekyewunyisa abasajja abo batujja ekitalya nga tebalina musango gwe batuvunaana ne batugamba kati mugende mujja kukomanga wano mu ripoti era ffe bwe mulaba wano tuli mu bulumi nze nali musajja asobola okwegula naye kalisa asobola nakuyimirira bbanga ddene ku kiseera mbankankana lwaki bankuba omusawo yaŋŋamba eno ogundi bakabooni yafuna obuzibu kisobola kuyimirira bbanga ddene yasajja nga ndi mulamu nina abaana nina famire naye nze bwe bulamu bwempitamu obwo wabula n'ekirala neebaza nnyo abakulembeze baffe okubeera nga basobola okutuyambaku okuva ekitalya tetugaanyadde tebakola kinene kyebali balina okukola nekino kyebakolako banaye mwebale nnyo mwebalire ddala naye ne bannaffe abakyaliyo bayitirivu bali eyo nabo tusaba mubalowoozeeko kuba nabo beetaaga obuyambi bannange. People power, our power. Amanya gange nze Kigozi Jamiru nga mbidde Entebbe. Sijja kwogera bingi. Kyemanyi ebintu ebyeseemu abasinga mu bimanyi abali wano n'abali leero bo byabamali mutuuseeyo kozi zonna twanako nabannange bano tebatwalira omwezi nga 21 Januari 2021 naye sijja kumenya nnyo bye tuyiseemu kubanga tukyali balamu olaba waliwo ne bannaffe yeyo linki ya YouTube oba mikwano kitwala edi si kyamaanyi nnyo olw'ensonga tukyali balamu kubanga ate waliwo bannaffe abatasobola kumalako naye nga bannaawe olugendo lukyali luwanvu era twali kuzikiza. People power amanyi agange aliwa Julius kwatibwa 21 Desemba 2020 okuteyo 2020 kwetane sonyiwa ebyange yempisemu sijjabirwa nnyonnyola nnyo. People power, our power. Amanyi agange nze Kalimba Kubakani abasajja bwe baalijja kuseemwayi nziza mu mboozi eyo nyinza okukaaba kubanga abasajja bankubanga bagamba police aliwa ne bagamba yenze nangamba wanike emikono bankubanga emuunyi ayitidde ekyapati zange nenzizza leetoolanga najala polisi yaliwa nimugamba yenze mukama wange nakuba polisi yaliwa yenze nakuba lazula sawa nga 8 sade najja nerayita nakwata amaaso gano nagakumakola yita nangamba degwatako obadde ki nga tofa tebamugamba leetera ddala mundu okweddala nkoleki enfe lazula sawa 12 ezakawungeezi akatugetonaabe awo sijja kwogerawo bannange wanyinza n'okukaaba badde nsaba nneme kwogera mboozi wanyinza n'okukaaba kubanga abasajja baatukola buli kimu tebalina okutukola. Abasajja baatukuba, abasajja baatuwuze omugongo guno gwonna akugisa mugongo ne tukuute enkokola zino ne zigwako ennyama naye nga abasajja bakyatukuba paka ku makya. Abasajja bwe tebakwatibwa nsonyi zazuula ssaawa nga 10 tebaleeta ebigo bagamba muyimuke mutuziniremu nga twakyali kyakukola ne tuyimuka baddako ebidongo byabwe ne tubasalira amazina okumala essaawa nnamba olwamalaawo natuwa obuuja gamudde wali eyo naye ng'oyagala okuyiwa amannyo gonna bikula akakookolo kano kebakubiseeko ku maaso
omulabe wasinga okubeera ttagali yaabwe bannange ebyo bye byange bannanga balaleka tebasobodde kujja abandi badde obujulizi obulala naye nakwalibwa 18 Desemba 2020 nenvaayo nga 3/22 ogw'omunaana naye ebyo byange yawunga simuvubi bamukuba yawunga wallahi olunaku luzuwulidde yawunga tasobola kwogera bingi yawunga dda sajja bakuba ne babi yawunga ne babi bamukuba nnyo yajjukira nnaku za mwezi Museveni naye bwe zaawera ennaku z'omwezi 8 ogw'ekkumi 2021 batwala ne bateeka mu ddowuli ne tutwalibwa enkuya ne batandika okutulugunya olutata okukkakana bateekako omusango gwa byambalo by'amagye era tubadde tuwoleza mu kkooti y'amagye emakindi twateebwa ennaku z'omwezi 22 omwezi ogwokusatu 2021 naye bannabajjako abantu 6 baataka abantu 5 kubanga tebalina abantu abaali batutambulira bali tebalina bantu babatambulirako mwebale kubeera nti mulaba awapawa byonna ali ku YouTube ali ku Facebook ne ku YouTube gye tuli bamikwano kubanga tewaliyo kiriyo eyo kiyinza bakulisaayo naye obuvumu temusobola okuyimirira ku nsonga eyabakwasa emyaka ebiri mu kalulu k'owulira abantu nga boogerako era nga bakubuuza ebibuuzo nti kaggwa era byaggwa abo babadde bakyali mu nkomyo olw'ekintu ekiri constitution ekiri mu mateeka nti wabayo okulonda ekyo nno kyogera ku nsigo weza kuba kulonda oba tulina kuteekateeka okumanya tutya bwe tuyinza okuva mu buzibu obwo kubanga sitole muziwulidde ne bayokya omuntu ne layita baba bagikola kukoleza bintu birala nnyo naye amaaso g'omuntu ne bagokya ne layita abakyala mwe mumanyi amaaso ge mugagala ennyo muteekako aipenso naye bali bakozesa layita so eggwanga lyaffe kibalaga ki kyetulimu tetujja kwogera bigambo bingi nnyo luli twalabye abantu abagenze ne babba mu supermarket kavidiyo kabadde katambula abo tebabakyajinga mu mateeka mu court martial ne babakwata legal tebabatwala mu court martial badde babakute babisa mundu barobale babatwala mu steel court zaffe z'abantu naye abo abavuganya mu mateeka nga tebakutte mundu tebakoze eki mubawulidde babatwala mu court martial ne babavunaana okubeera n'ebyambalo gavumenti egaana abantu okubeera ne mundu naye tesobola kubakuuma kwabo balina mundu ng'ate yo yeine mundu. Maybe the debate of Ugandans having guns should be open. Basewo ne banyabo tulina bahawkers mu kiseera kino ebyenfuna ng'amafuta gali ku siringi 6 nga buli kintu ekikozesebwa ewaka kyeyongeddemu esiringi ezisuka 12,000 ng'emirimu gye mukola ku population eyeetaaga emirimu esuka 5,000 buli mwaka mu bajeti yammwe mugenda kukola emirimu kumpi 2,000 ate temuyinza kuba basaale kugoba abantu beekoleddewo oba beetondeddwawo mirimu gyabwe ne mubate nga mubagoba wawe beetondedde emirimu gyabwe. Ffe tulowooza ng'eggwanga likyali mu ddubiro ebyenfuna twandibadde tubeera ne laxity twandibadde tubeera ne ekiseera eky'okwekkiriranya mu kukwasisa amateeka ku byenfuna by'abantu ba bulijjo
kubanga bamala emyaka 2 nga bali mu nkomyo ey'ebyenfuna nga mubasibira ewaka mweno ne mugabaniza COVID, nga mubasibira ewaka mweno ne mugabaniza COVID. Kati batuuse nga nabo balina okunoonya ssente zitwala abaana ku ssomero, ssente zitwala abaana mu malwaliro, ssente zirabirira abaana. Kyova olaba abadde n'engato peeya ewaka kati asaba atundeko 3, naye ng'obadde ne peeya zonna oyinza okuzitunda zonna mu dduuka era otambuze mu informal style. So ffe tulowooza nti bahokazi n'abantu abali informal baweebwe ekitiibwa, bw'oba weerowoozezzaako ng'omuntu mu ofisi mw'oli, lwaki olowooza bano abalala be mutalowoozaako ne mukubasibira mu nkomyo olwaliro tebalina bwetaavu. Ebintu bino ebyokuba nga muklampinga down ku bantu bano ng'abatembeeyi bigenda kwongera okuleeta obumenyi bw'amateeka mu ggwanga. Mugenda kwongera abakubi b'obutayimbwa kuba luli era mwabawulira nti nga temwagala babalageko nti basobola okubanyenyaamu. Ffe tulowooza nti twandibadde n'ekiseera eky'okwekkiriranya naddala mu kiseera kino ekyakazigizigi mu kiseera ky'ebyenfuna. Njagala kukozesera obuvunaanyizibwa obwo okuyita abatembeeyi n'abali wano mujje tubaweeyo omu ku mukulembeze wammwe aweeyo ekigambo kimu. Juzi nalaba Sipiika Harris ng'ali ku nsonga y'emu nga bamutudde nnabugi simufungize, naye nga tulowooza nti ebyenfuna ekiseera kino tubiwe nnyo omwagaanya okukula. Bw'oba ogenda kuwa ekisooka ne gavumenti yennyini ekkiriza mu butembeeyi. Kati omuntu omwadde miliyoni emu nti famire namba ye bizinesi gyegenda okukozesa eve mu bwavu tobatumye mu butembeeyi, kubanga edduuka sitoolo yokka tesobola kubanga epangisibwa miliyoni emu. Naye oluusi polisi zaabwe zeetaaga obudde buwanvu okunnyonnyola kubanga emyaka mpuliriza wenna ali ku KI mukulembeze tuli live ku place Kamuja. Osobola ogenda ku YouTube, Facebook eno abyaddala njagala kukubira nti wembanga nayo live ngikolera ku YouTube. Njagala YouTube tugikuze, mugende mulabire ku YouTube wa mikwano KI mukulembeze official YouTube. Nze kiyamani waawo nina bamemba 50, ninako abavuga pikipiki za looni okuva mu Osaka. Ekitongole ekyo mukimanyi kigaba pikipiki za looni. Waliwo ekirala kiyitibwa Tugende nabo weebali. Waliwo abalala kiyitibwa bodaboda bandi nakyo weekiri be bamemba beetwala. Naye baatugoba ku stage tumazeewo emyaka 10. Wajja ebibinja by'abasirikale bya njawulo. Ekimu nga kibagamba mwe muveewo, ekimu nga kibagamba mwe mubeereewo. Nalaba kinsuseeko nafuna empapula zino mu mateeka okunsikiriza okukola stage eyo. Nayita ku KCCA olupapula lwe luno era luliko KCCA. Nengende wa parish chief nagwa wa chairman N.U.P yampe ebbaluwa eyo. Nengende wa parish chief natwale wa town clerk ne RCC gakonako staff ezikiriza okubeera mu kifo ekyo ne bammemba abo. Naye bwe batugobaawo naddayo nengenda ku office bwe natandikira bansindika wa physical planning nangamba ngende wa town clerk muwandiikire ebbaluwa era eno ginamuwandiikira. Nangamba nteekeko meya muweko kopi, RCC muweko kopi nga nsaba okutugumiikiriza emyezi 6 nga bwe banamala okugazetinga stage balaba nga eyaffe teriiwo tuddemu tusabe mu butongole. Kubanga baŋŋamba nti abaakola stage ezo n'okuba n'abamu baafa era bikadde. Town clerk aliwo talikkiriza ebiriwo, ne physical plan aliwo kati county division tabikkiriza. Kati kyesimanyi zino stamp baateekako nga abaliwo baali bataddewo lwa muntu oba lwa kitongole nga KCCA. Tetujja kwekubira buyambi. Amateeka gonna gebagamba okugoberera tujja kugoberera. Oba bagamba okuwandiisa tujja kawempewo nasinawulawo bagamba nti bodaboda zewandiisiza wano. Tusaba kutuyamba mutulagirire oba batulagirire wabo bawandiisiza. So ebbaluwa gye nawandiikira town clerk
Maliki Kashua Bobby, thank you for sharing. Kubiriza abantu tulabire ku YouTube. okulungamizibwa ku nkola ya boda boda mu kibuga. Ogenda okwesanga nga stage emu wa boda boda omu okubeerako yeetaaga okusasula emitwalo 4. Kati bw'ojja enkya n'omuga nti ate ovuddewo nga obanga osasulidde poloti ate nagwo mulimu. We can improve these informal jobs paka bwe tunaateekateeka eggwanga ku musingi ogwa Uganda epya. Kati katufuneyo ebigambo okuva omutembeeyi abajjukira oyo omulenzi gwe nateekayo ku YouTube eyali ayagala yagamba twali tukakolamu mullo nze nkolera wali gwayise kunoza ni bypass awo ngufuluma mutawuve Kampala awo wansi wabeerawo engatto nze nzitunda naye mullo abo abasajja simanyi batwagaza mwana mugamba abavubuka tebaagala kukola okitegeera naye ate bwe tutandikawo obutono ate mugamba mujja ne mubuzima simanyi kyemwetaaga sikyakyo kyemutwagaza kitegeera simanyi kyemutwagaza mwana kuba nze ffe tetwagala bya kiryayo kitegeera nange njagala obeerako gyentongagwe kitegeera nga siina banjigga kitegeera naye bwe mba musawo ate embeera eyo gamba okunzijako ebyange eyo lediyoyo gyokutteeyo mullo eyo lediyoyo gyokutteeyo nsobola oginona nsobola oginona mullo bwebanga embeera gye mwagala tutubeeremu. Bataano simanyi kiki mwana simanyi kiki nze omuku watono abavuddeyo bemulabyeku wande batwalidde maali yaabwe nze ntundanga tona jiini naye nasigaza jiini osubidde ku jiini eyemu kikyengenda okuzza akati gwengenda okutayiza agigule nga gineemu era agenda kumanya ndikyambuye ngireese kukola ki kumuwatiza ampeemu obulira kitegeera naye kati essaawa nattutte nenandiriza toyagala mbiro siina ze kapita agenda mu dduuka ekitegeera siina sente za dduuka mullo sente za dduuka naye ate essaawa eno batembewo ndagewa essaawa eno omusudani asobola okutambula Kampala yonna nga talina yadde n'ekimwogerako naye ze sobola kutambula kuva mpaka wali nga tebannambya okitegeera simanyi kiwani kiba 5 essaawa eno wensula mpangisaawo naye nyina suubidde nyina jiini emu gye nasigaza emu yokka mali yonna bagitwala era suubidde abamu kubayitaawo muno mulaba awo ng'ofuluma mu ttaawo awo wabeerawo obuti obuli okubeerako zijiini nengattaawo wansi wenoonyeza zonna bazitwala. Kati osuubidde ngenda kuzzaako ki? Bw'osuubidde ngenda kuzzaako ki? Ekitegeeza nti oba osindika kola byogambye oyita ebyobumenyi bw'amateeka. Neze nga mudooza ngibanga basimenye amateeka kuba ebyange oba obitutte ekitegeera ebyange oba obitutte mullo banyina okujja lediyo negitwala olw'okukulumya mullo kuba ekika kyetagisa kyonna basobola okikola mullo bweba mwagala firimu tusobola ozizanya mullo nenga mwana simanyi kiwani ki simanyi ki kuba abanoonya ate temwagala banoonye ate mugamba tetwagala kukola kiwani ki mutugamba amazima kuba simanyi olwo sesiwayani speaker asula wali eri wali simanyi akavula ebikyani okitegeera awo wenyini wayitanga agenda ewuwe okitegeera batugobako lumu ng'ayitaawo mullo ng'ayitaawo awo wenyini asula kumpi awo nabbanja asula wenyini naye mwana batugoba akimanyiko nti batugoba awo ate nga tebamanyi nti tebatugambe watuufu tuwe wano wetugenda okukolera okitegeera aye nga nowasindika ogenda okukolera kati bagenda kusaba omuddala gwa muwino okutandikira akatono we katika space ngaamana wano mitwalo aga 5 kapito gwenyina wa mitwalo 2 okitegeera kati ngenda kukola ki mwana
abalabira ku YouTube KI mukulembeze mbeebaza tugende tulabire ku YouTube bamikwano saba ogenda olabire ku YouTube KI mukulembeze official ate era n'alipresentinga bulungi nnyo social class divisions zetulina nti abalowooza nti ffe tuli ku making body tutandike okulowooza ku nsonga zino mbugazi bwazo. Omuntu ayinza atandika kapito ng'ate omuddala gwa mitwalo 5 omwezi naye ng'ate alina mitwalo 2. Sikisoboka kino bw'oba nga gwekyebaliriko okuggyako mu nteekateeka eyakadibenganye. So njagala kubebaza omwami ono ensonga azinyonyodde era zitambulidde bulungi. Njagala kubebaza. ampuliriza ku KI mukulembeze tuli mu weekly presser wano e Kamwokya we tuli okulaba nti ensonga abatembeyi abantu b'ekitalya n'okubeera nti ate mumanya ebigenda mu maaso mu ggwanga nga amawulire obanga information mugijje akuba abantu abanyigirizibwa abantu ba people power abantu ba omuyiribi walaali baganda bange omusajja agaye kapito wa mitwalo 2 tetumuweza kapito tulina wa mitwalo 4 ajjayo peya 2 mu busuubuzi ekaguje peya 2 zengenda okutuusaako nga nzire esobola okuba mmanyi sayizi ey'ekigere gy'oyambala. Baganda bange peya 2 ezo genda zikwata ozitwale esigale nga siinaamu nakozesezza emitwalo 4. Ngenda kujja kusange mu suuti ng'okutta essimu ya mitwalo 4 ngitwale gitunda emitwalo 10 zile mufune peya 5. Pozi nga bemwagala tukole mwe bakansala zile twalonda kweke nyini nja kusabula kuboganyo tulwanirira ba N.U.P ogenda boli mujjamu oyogera yange babitutte nkutwaleko akasimu mukitegeera temulowooza nti muvimba tubalaba babbalika tubamanyi tubamanyi kati bwe muba mwagala tubalabise nga muganya olwanirira omutembeeyi tugenda basabula mukasale mwakuba boyi mukasalemu bakasalazi mumanyi mukunoonya akalulu abatambula mu Kampala Central mukasalemu nkolera Kampala Makati mwenotolera ojja kujja oyitemu ng'otambula bibi ogenda kugula mu kizeni mutembeeyi oli wampagiranga kati wakyusa tugenda kukulabisa tekyasobola tulwanirira ebyo ebyange era mukimanyi era balabisa mwebalire ddala. Thank you very much. Sobola okugenda tulwaddeyo mukyala mukisa aliko yes ali KI mukulembeze mukasale mwaka akantu bakansala ba N.U.P bali mu byakiyaye naye tugenda basabula omwana agenda kujja musaleko essimu atadde ensi eno si nnungi adduke ku poliisi. Bwe mutasomesa tugenda kufuna abapya abasawo we bekalakasa nti beetagagira bezikola nti bwe muba temufunye basawo nga temuzeeyo tugenda kufuna ab'ejjuba. Eggwanga lyaffe mu buli kintu lyakulamira bulagizi mu ngeri ey'ekiyekera kyetulowooza nti we must defeat that mentality. Bataddewo sente okukyusa mindset naye ate bo tebannekyusa mindset kubanga bo mindset yaabwe yakiyekera ya bujemu nga bwe bedefininga nti beba national resistance army bo balina kujemera bannansi. Everything for them is to resist the population and the power of the people. It is very unfortunate. Ate nga beboogera bituufu nze simu yange bagitwala omwana tanga tebalina obuzibu abambadde taayi ababuzibu nga balowooza be bamu kubanga muutadde mu social class alamatayi Museveni enaku zino bayita ba bourgeoisie. We must define the jobs of the informal sector. Bana mwebalire ddala. I am not going to waste any time further than that, but I'm going to invite the spokesperson. Kyenkusaba mwannyinazo omulungi ali ku KI mukulembeze YouTube, KI mukulembeze official YouTube ne Facebook. Ali ku Facebook genda ku YouTube olabireyo
twongere okubeera ne watch hours ezeegasa. Mwebali mwenna abalabira ku YouTube, naawe Facebook natandika ogijjako tukolere ku YouTube. Nkibagamba in advance so that tube. We want the hawkers to come and they tell the nation what they are going through. Because these are Ugandans. Because sometimes when we speak these things as leaders, we are taken to be those are opposition, those N.U.Ps are noisemakers. So that's why we insist and say, let the very affected people come and speak so that their voices are, so that it ceases to be a question of these Chagulanis, they just want to disorganize government. These are ordinary people who are suffering on a daily basis. We want the city to grow. We want the city to develop. But the city must develop with its people. You're not going to develop the city by chasing everybody out of the city. We must accommodate everybody. Okay? These are Ugandans, tax-paying Ugandans. And so they deserve a chance to live. They have families to fend for. They have a life to live. They have bills to pay. And so we must be able to accommodate them if we want to grow this city. Because you see, the reason they are the way they are is because we abandoned them a long time ago. We decided, those who are to suffer, let them suffer. Anti-Facebook, and it gets back to a very long time. And that's why I personally believe Facebook, there is deliberateness about poverty. We used to have cooperatives in this country. And so it empowered Ugandans. They were able to fend for themselves. People who are rich and difficult to rule. Let's remove these cooperatives. Let's disempower them. So that when it's election time, you tell them to line 1,000 shillings each. You don't do that to empower people. So it is deliberate to disempower our people. But we are going to say no. And it's good that we are with these people who are saying no. They must have a chance to. They must be planned for. When you're planning for a city, you don't plan for only the rich, as if they are the only ones who are staying in that city. If anything, the highest population is on the poor. You plan for them also. You don't send them away and say, now you go, and then we fix our city. They are part of the city. And so we must plan for them. Many times they're told, you go to these market stores, these built up markets, which are like arcades. They tell us space many times runs out, that which is available is very expensive. And that's why they're saying, okay, how do I survive now on the road? So let's sit with these people, let's plan with them. I thought that's an important message to pass. We want to welcome our teams from Chitalia. Prison is a pathetic place to be for those that have been there. And we are always glad when our people come out. It is complicated, but we must keep on keeping on. There's many of our people that are still in jail. Whenever some come out, we celebrate. But as we celebrate, remember again, we have a lot of work to do because many others are still in jail. And so we must fight to see that they too come out. It's important. Because when you put in place an election, that means people have the right to choose whoever they want to support. So to arrest people simply because they are supporting candidate A and not another, to arrest them because they are wearing a beret or a t-shirt, then remove elections. So that we know we have got to figure out another way of managing our democratic processes, as we call them. And so that's why it's very disturbing to us, because the people who are meant to be in jail are not in jail. Once I told you, I chair a committee called Kosasa in Parliament. The thuggery we see in this country is very disturbing. In fact, to me, I think there are thieves and then there are thugs, brigands. Those are the people who are meant to be in Chitalia, not these people who are in Chitalia simply because of their political beliefs, simply because of what they feel. And so, it's a struggle that we must not relent on. We must keep pushing every step of the way. One of the other things that have been disturbing to the country and to us as the National Unity Platform is the plight of our teachers. You all know that our teachers are on strike because of the way they are treated. And as the National Unity Platform, we want to sound
our strong support for the teachers in this country. We think that for them to stand up and raise their voices and even go on strike, it is the right thing to do for them to express themselves. And so we as N.U.P express solidarity with them because the issues they are raising are critical issues. When you say that we are going to increase the salaries of science teachers, but the arts teachers are useless, what exactly do you mean? Because, for example, English and literature have been categorized as arts. So these science teachers, are they able to teach their science subjects in their science language? Because you're saying English is an art, it is useless. And all these others are useless. So we think that it is right for the teachers to stand up and say, no, we want equity. We want fairness across. There shouldn't be discrimination. That there are those who are more important than others. No. No teacher is more important than the other. They are all teachers. And all of us have passed through their hands. Even the best scientists world over, from their formative stages, they went through the hands of both scientists, science teachers, and arts teachers, and they all added value to them. And so we need to stop confusing, especially our young people, because there are young people who are saying, I want to become a lawyer and so and so. And now you're telling them, no, arts are useless. Let's be serious. We think that there must be better planning in this country. Better planning. Because also, and I must warn science teachers, you might get excited that they have promised you a lot of money. But that money might not come and you might go on strike as well a few months from now. Because many times government promises and does not fulfill. So the science teachers need to join the arts teachers to say, wait a minute, we want to fight for equity and for promises to be fulfilled. So when they get excited, I get worried, I get concerned, because I am almost 100% sure that promise won't be fulfilled. Because it's not the first time the teachers are promised an increase, and it doesn't happen. They promise them to calm them down. Now they are causing division. They are causing a fight, you know. As opposed to teachers collectively fighting for their rights, now they are causing a split. It is arts teachers who are now seeing the science teachers as the bad ones. Not the government, which by the way is supposed to fix these issues. Again, for us, we think that this should go beyond just the teachers. There are other sectors too, where people are very, very poorly paid. So as we are advocating for better pay for all the teachers, not just some, we want to see a better pay for medical workers. I heard them say they will also be announcing a strike very soon, because they are poorly remunerated. As we think about those, we need to think about the security organs too. Police officers, very poorly paid. They live like refugees. When you go to their barracks and see the uniforms, the Mama India Poli, they live like complete refugees. We must focus on them too. Maybe that's why they are very angry. When they are arresting us, they beat us up, because they are angry. They are angry with the country, they are angry with everybody. That could be the reason they behave the way they behave. So we must advocate for them too. So as opposed to this nitpicking and saying now, let's focus on this one, we must focus on everybody. And it's possible. We have money in this country. I've just told you how we are realizing the theft in this country. The small committee that I chair, small as it is, we have been able to discover, theft of grand proportions. And now that's theft in just a few agencies. There's theft almost everywhere. So we have money in this country, if we can properly put it to good use. Finally, I'll just comment on this, and the SG will address it as well. The Women Council elections were suspended, as you know. That's very concerning for us as the National Unity Platform. We have been preparing. We have invested time and resources to get set for these elections. And then all of a sudden, the Election Commission tells us we have suspended these elections because there's no money available. Money is usually made available for the most ridiculous things. How can we say we don't have money for elections? And yet we said we want to go the democratic way. It comes at a cost. And so we must be able to plan.
elections are not an emergency. So there's no way you can say you have not planned for an election as if it is some emergency that has happened, unexpected. No. We know that after a couple of years, there's an election. Let's plan for it. Twagala okwaniriza bannaffe abaka b'ekitalya bannaffe bayita mbuzi w'obwekitalo ate ng'ekibasibya ndowooza zaabwe abooluganda nganze ensonga z'ebyobufuzi awagira ono tawagira oli naye ne bawambibwa ne batwalibwa eyo mu kkomera ne bayisibwa obubi bubawulidde ne babakubaakuba lwaki lwa ndowooza zaabwe. Ndowooza ku byobufuzi nenjawo obululu bannayuganda bayiye bamanye kakati obululu bwo tebukyaliwo tuyiye engeri gye tunetaasaamu bakitegeere lekera okubuzaabuza abantu naye bw'oteekawo akalulu kiba kitegeeza buli omu waddembe okuwagira oyo kwayagala okuwagira. So tukyalina abantu baffe bangi bakyali makomera era nga tukyakola ekisoboka ne balooya baffe era era kyakunene kubanga zikotimakunenge zitambulira ku mateeka. Ogenda n'olaba Guti n'atuula wali n'avimba mu ntebe yenna ng'awulira wa kitalo nnyo. Nabalooye boogera tabiwulira tabitegeera nabitegeera kubanga Guti teyasoma mateeka. Simanyi nawe weerakoma mu by'okusoma kwe. Naye atuula wali ng'omulamuzi sabula ng'asalawo emisango. So tetujja kutuula paka ng'abantu baffe bonna bateereddwa. Buli abavaayo tusanyuka era ne tujaguza naye nga bwe tujaguza ng'ate bwe tulemerako okulaba nti bannaffe abalala bonna bateebwa. Nsonga z'abatembeeyi obuzi ba bodaboda tuziwulidde. Abantu abo banyiikaavu ne bobawulira boogeza obusungu balina ennyiike ku mitima. Ate ffe kati twagambye abantu bano katubayite bajje babyeyogere nabo muwulire amaloboozi gaabwe kubanga ffe bwe tubyogera bannaffe bali bagamba nti abo Basenyonyi Bakyagulanyi baani bannabyabufuzi just baagala kuvumbaganya gavumenti. Kati muwulidde amaloboozi gaabwe, muwulidde ensonga zaabwe, muwulidde ebibaluma. Era ng'ensonga z'abantu baffe bano twagala ziteekebweko essira. Ekibuga kino twagala kikule, twagala kirongooke. Naye bonna ekibuga nga kinaakula nga kiri wamu n'abantu omukulembeze alina okukola ng'akolera wamu n'abantu nga tonnaziba binnya mu nguudo. Ebizibu kirina okukula nga kiri wamu n'abantu. Omukulembeze alina okukola ng'akola wamu n'abantu nga tonnaziba binnya mu nguudo. Ebizimbe mulindeko bimenya. Kuba bijuna abantu baffe n'okubimenya kinyiga abantu baffe. Njabayita kuwagabula. Amina. Ssenyonyi ategeera Pulezidenti Kyagulanyi Boy nnyimba azitegeera. So ensonga y'abantu baffe bano tulina okiteekako ennyo essira. Twagala ekibuga kitereere naye olina otambulira wamu n'abantu. Waba ogamba nti oyagala kutereeza Kampala ffe tetwagala ennyo kitereeze wamu n'abantu oba tugenda gitereereza kitereereza ani nga tutereereza abantu abagirimu. Twagala Kampala ebeere y'abagagga bokka nedda n'omuntu wa wansi naye alina okubeera n'omwaganya tumuplaningire. Bagenda ne bazimba obutale buno bulinga akeedi ne bagamba mugende eyo. Abatembeeyi bano batugamba ebiseera ebisinga buba bujjudde n'awali sipeesi ebbeeyi ebeera ya waggulu nnyo ng'alinga asasula ez'omwaka edi. Kati mwagala bakole ki bannange babbe bubbi. So abantu bano tulina okubapulaningira. Oluusi by the way nekamere eno kimanya nti obubbi bwe balwanyisa bano abanyakula amasimu naki bwandigendedde singa abantu bano tebanyigirizibwa bwe bawulidde ebigambo byabwe. Wakakati bwe banyigirizibwa ennyindo bwenyigirizibwa ennyo ejj'omusaayi. Kati mwagala batandike kubba batandike kunyakula busimu bye mwagala. Kuba tubakubiriza abavubuka mugende muyiiye naki n'akwata engatto zinagamba nti kale naye tetulina ngeri gye tubayambyemu ng'eggwanga. Ate nga bano bannayuganda tukuli China mu China nga China bye bakola. China bateeka nnyo essira ku bantu tugende ku YouTube yake ayo mukulembeze official nabireeyo. Bagirako emisolo
ne bateekawo embeera ebayamba era kyokudola buli ggwanga lyogendamu osangamu ebyamaguzi ebiva e China. Ne wano downtown bw'ogendayo osangayo ebintu ebiva e China biyitirivu. Lwaki gavumenti yaabwe eri yagamba nti abantu baffe bankizo nnyo, tubasenkesira tubayambeyambe, okusobola okubajjako omusolo tugubajjeko bafune akaaganya kati baproducinga ebintu ziniina engoye biki byonna ne bigenda mu nsi zonna obisangayo. Naye kakati ffe wano tuvimbisa bano ba foreign investor bamusiga nsimbi, ate ng'ensangi zino ffe ababasigamu ensimbi. Madam Penalty kuba ojja wano nti oli musiga nsimbi ne tukuwa ettaka lya bwereere ne tukuggyako emisolo ne tukuwa ne ssente oba okyali musiga nsimbi Black Penalty bibeera mu ffe. Ffe tugaa nti abantu bano abantu bawansi Penalty anti omuntu oyo alina famire gy'alabirira. Kikuyambako naawe gavumenti biyayabi program ebitaliyo operation development model operation wealth creation naki. Abantu bano bagamba nti kale nga temunnatulimbalimba operation wealth creation okutuwa endema endwadde naki mubawo akaaganya beekolere kibaagala okukola. So tetulaba nti kikulu nnyo abantu bano okuteekebwa ensonga ez'abasomesa naye wano Facebook abasomesa bali mu kwediima. Fenga N.U.P twagala okugamba abasomesa b'eggwanga lyaffe lino nti tuli mabega waabwe era omulamwa gwe baliko boogere mu maaso, kubanga tuyinza kugamba nti kaakati ogenda kwawulamu abasomesa aba sayansi obawe omusaala miliyoni nga 4, abasomesa arts ne miliyoni emu tewera, naye nga bonna basomesa baana kyetimu qualifications aba Luganda version ndooza mbiwulira. Kikyoba otegeeza ate munnange n'aboogera ebintu bino tebasoma sayansi, kitegeeza nabo tebalina makulu, tebalina mugaso. Bakibagezaako okutegeeza ate nga munnange ne bannaffe abasomesa ba sayansi mulindeeko okucacanca, kubanga gavumenti eno etera okusuubiza ebintu byo tebituukiriza. Abasomesa si gwe bisoose okubasuubiza naye tebatuukiriza. Mwajjukira 2016 basuubiza nti buli muwala ajja kufuna paadi ez'obwereere tuli mu 2022 tebakituukirizanga. Basuubiza ambulance system era mu 2016 ne kaakano tezirabikanga. So abasomesa ba sayansi mulindeeko okusanyuka kubanga ekyo kiyinza obutatuukirizibwa. Naye ffe tugamba nti abantu baffe tubaplaningire bonna awamu, kubanga bonna basomesa abaana baffe tubasengesera bonna. Ate ffe tugamba nti ekisiga kitwagala ebeere kubasomesa bokka, tulina ne sectors endala. Apoliisi bakituukirira nnyo, batugamba naye mutogerere mutulwanire akasaala bafuna katono, ennyumba ze basulamu basulanga ng'ababbi. Ate wewe mululugunya nga babatwala mu disciplinary committee ya poliisi oba court martial bannamagye, so tebasobola kwemulugunya. Omusaala omutono ne gugulwawo okujja tebajja kwemulugunya. So ffe tugamba nti ne bano nabo bateeremu ekesira. Oba oliawo y'ensonga lwaki batuyisa obubi ne batukuuda nga batukwata ne bakuba bamunyiivu lwanyiike avudde waka teri kyakulya, abaana babagobe mu ssomero, omukyala yeekyanze kakati bwakugwako nga lwaki taakuyise omwana. So abantu bano nabo twagala bafiibweko. Abasawo n'abawulira nabo nga beemulugunya era nga bagamba nti saawa yonna nabo bagenda tandika akeedimu kaabwe, ate nga batuufu kubanga babasuubiza ne batatuukiriza. Bagenda mu mawanga amalala obasanga e Nairobi, bali South Africa, bali UK, kubanga eyoyo babawo akasaala akategerekeka. Lwaki tusobola kikola wano? Ate ng'eggwanga lino nze gy'omu ku abo bakkiriza nti eggwanga lino lirimu ssente empitirivu naye zoonoonebwa zibbibwa. Awulidde akakiiko kenkulembera mu Parliament Kosase tulaba obubbi obw'enkunala. Mu ggwanga lino mulimu ababbi, mulimu n'agabbi. Kubanga oli babba akasimu, bakuma nkoko, babbi eki, oyabeera mubbi. Naye obanga oli mu kubba buwumbi andikira mu billions. Thugs. Oluzungu ndomanye balita thugs. So planning obulungi abantu bano kiba kisoboka nabo kubeera kafu ba thugs. Yakusembyayo ensonga y'obululu bw'abakyala era mwalulidde electoral commission
yawuyimiriza. Tetugamba nti obululu si kigwa kitalaze emergency nedda. Tumanyi nti bwayitawo emyaka bwegiti oba ogenda mu kalulu. Lwaki tukapulaningira? Lwaki katugwako nga abatakamanyi kyati kakati sente zibuze? Tuteeka sente mu bintu ebirala ebitali mu makulu. Lwaki akalulu? Kubanga twagamba nti kakati tugenda tambulira ku nkola ya demokrasiya. Lwaki akalulu? Tukateekako sira. So kyatunyizeemu ng'ekibiina kubanga tuze tweteekamu ssente abantu baffe tubategeka kikakati obagamba nti mugira mu bivaako. Of course fenga N.U.P kyebuza tugenda sigala ntaki nazo twagala tizimbe kugwa musuubi era katusuubire bannaffe mu gavumenti tebakikoze nga batiddemukko kubanga balabye nga tuli mukola mobilization owaddala kunga n'ebirala era babitidde nnyo abantu baffe bali bakwata nakafuna amawulire nti abantu baffe kawempe abamu babakutte nga baorganizinga nsonga za kunga. Tuli kibiina ekyebyobufuzi era tulina eddembe okumobilizinga abantu baffe naye gwafuuka muzango kati ebyo byonna byonna bibatya naye tujja kulemerako buli ngeri yonna. Nobalinyo okumpuliriza oyo ye mwogezi w'ekibiina omu gwayinza okuyita spokesperson, omu gwayinza okuyita chairman Kasase, omu gwayinza okuyita Joel Senyonyi Kisekezi. Mwina abali ku YouTube ne Facebook banange va ku Facebook genda olabireko ku YouTube Vibe. People power, our power, our institutions. People power, our power. Now our institutions, comrades, spokesperson, deputy spokesperson, comrade leaders, speaker, Kawempe and others, members of the press. Thank you so much for coming for our press conference today. I want to appreciate you, the people of Uganda, and of course, all comrades, for constantly speaking out whenever there's injustice. Last week, I was, of course, briefly arrested, as you remember, and many of you raised voices. So I want to appreciate you for that, because we have to always show these people that people power is stronger than the people in power. Of course, I want to appreciate our team's leaders who continue to do great work. Parliament was celebrating 1 year. Our members of Parliament are celebrating 1 year, but there are some of our comrades who have stood out, and I hope Honorable Senyonyi doesn't mind me appreciating him for the work he's doing for SASE with the thugs who are stealing public funds. I also want to reiterate what he has talked about. The question of teachers is very, very important for us as N.U.P. You remember in our manifesto, our critical issues were education and healthcare, and we promised that if we were to take the leadership of this country, just like Uganda selected us, one of the things we would focus on is to improve education. And you cannot improve education when the teachers are not being paid well. And you cannot improve education when you are discriminating amongst the teachers. Then you're saying that science teachers are being paid better than arts teachers. Rosa mwebale nnyo webalire ddala ku YouTube. But like we've been saying, the challenge in our country is that we have leaders who are still in the 20th century trying to lead the country in the 21st century. You listen to some of their ideas and you wonder how they think. So it is very, very important to assure the teachers that we stand with them. I have seen several government officials, regime officials like Bayomusi, Nabanja and others, speaking, belittling teachers. We just wonder how they think, threatening them, mocking them in some cases. It is a constitutional right for people, for the people of Uganda to express themselves through industrial action. How come the regime now says you must go back to class, we have to force you even when your grievances are not listened to? There must be negotiations with the teachers as opposed to trying to threaten them in two sides. So the teachers of Uganda should know, as my brother Honorable Senyonyi said, that we stand in solidarity with them. But most importantly, the teachers and other professionals need to stand up to this regime
so that when we have a better government for the people, of the people, and indeed by the people of Uganda, then we can be able to ensure that teachers and other professionals are taken good care of in this our country. I want to welcome our comrades from Chitalia. As you've heard, the kind of suffering many of them went through, torture, intimidation, and other things. But we are glad that we continuously see others come out. The hawkers, our Tembei, and their issues have been spoken of. I think it is only N.U.P in this country which gives platform to these people in the informal sector to continuously come and speak out on their plight. We don't want to just keep talking on their behalf, but we want to give them opportunity to come and talk about their issues. The other issue that I wanted to talk about substantially is the question of women elections. I don't know what really the regime is about, because you cannot put out a roadmap about women elections and parties start preparing. We had even selected our candidates in many cases, and then all of a sudden you say you called off the elections. It's just ridiculous to say the least, because by the time we come to this point, we had already spent a lot of resources, gifted with money without even knowing where the money is coming from, to a tune of 24 billion shillings. If they can find such monies, how can they find money to pay teachers well, pay doctors well, but importantly also to make sure that democratic process of women council elections go on. Our Kunga campaign continues in power, and we shall be informing the nation when we go out there to launch our offices and also launch these mobilization teams. Anjagala kwebaza abantu baffe abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo mu Parliament n'abalala abayimiridde n'abantu kyembasaba mugenda ku YouTube, tulabeko ku YouTube ze ssente, YouTube ze ssente. Twebaza era tobolaba basazeewo okwebaza Honorable Joel Senyonyi mwena mubadde mulaba ku mawulire n'akunya ababbi n'agabbi b'essente za gavumenti. Lwaki temukubiirako mu ngalo omusajja oyo? Of course takola yekka naye n'akakiiko konna konna kakola nako. Njagala kwebaza kulisaayo baganda baffe abafudde ekitalya abali wano. Kyanaku nnyo nti bwe twogerera abantu baffe bangi bakyali mu makomera, naye buli lwe tufuna omukisa tuba twagala abo ababa bafuddeyo bajje boogereko ery'ensi, abantu bategeere biki abantu baffe bye bayitamu n'ebyo bye bagenda mu maaso okuyitamu. Bano nawa meetinga last week ne boogera stories lwakuba tubadde tetulina budde bumala, naye bw'owulira ebimu bye bayitamu kyanaku nnyo 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 abantu baffe kye babatuusaako abasinga okutulugunyizibwa n'embeera zonna zonna endala. Tukyagenda mu maaso n'okulwana okulaba nti abalala bavaayo abakyaliyo, naye ffenna tukimanye nti kye tulina okukola okwebereramu okulaba nti abantu baffe bava mu makomera. Ekirala ebadde ensonga y'abasomesa tugyogeddeko wano. Twagadde okutegeeza abasomesa b'eggwanga nti ffe nga National Unity Platform tuyimirira nabo mu mbeera gye bayitamu. Mu kaseera kano lugimu ya Museveni bwegezaako okuba intimidatinga oba okubatiisatiisa, okubaforcinga nti balina okudda mu kiraasi newankubadde ensonga zaabwe tezinakolebwako. Ekyo kyanaku nnyo. Mulabye mawulire ga wikendi eno nti baguze ennyonyi endala enwani, bagulayo ebyokulwanyisa byonna byonna bye babeeramu ebyo. Leero bwe bawulira nti kati N.U.P yapulaninzeeyo kaki basobola okulerizinga biliyoni ne biliyoni, naye ate abasomesa bo nga bali eyo nga badaaga. So tulina okukola kyonna kyonna ekisoboka bannayuganda okulaba nti tuyimirirako n'abantu baffe abo, abasomesa, abasawo n'abalala. Vaano ogende mu ddwaliro lyonna, ne bw'ogenda e Kenya olusobera America n'osanga abasawo bannayuganda nga be bajjuddeeyo be bakolerayo. Lwaki? Kubanga bagenda kunoonya omuzungu kyayita greener pastures.
kubanga wano bali disrespected. Ndine bavaayo ne bagamba twagala kwekalakasa tuuze ebikozesa for some time. Regime kyesalawo kola link ya YouTube weriawo wansi. Era nenda bana pande no bali omusi nga boogera ng'abatalera mu Uganda. Close. Bali awo just obawulire n'ogamba kati gwanga yakubirizibwa amaanyi nnyo. Kubanga balifuga sibe bakola ki? Afuga siya yalondebwa. Eyalondebwa siya afuga. Tia. Kakati ekyo kizibu kye tulina mu ggwanga lyaffe. Nti abantu bwe balonda ate siya afuga. N'olwekyo talina idea ku bantu ki bye bayitamu. Osobola otya okusindika omuntu nga Nabbanja yagenda okwogera ku nsonga z'abasomesa. Tukubye nnyo mami. Sigenda kwogera bingi naye kali mu mmeka. Nga bali very detached from the reality. Yakala. Ensonga z'abatembeeyi nazo zitukwatako nnyo. Era N.U.P egenda mu maaso n'okuwa platform. Abantu baffe bonna bafuna mpola kubanga N.U.P ye background yaffe. Tukiririza nnyo mu bantu ba bulijjo era kyova olaba buli tufuna chance tuba twagala tubawe opportunity bajye boogere ku nsonga ezibaluma mu ggwanga lino. So abatembeeyi ababodaboda n'abalala bakyandikirizibwa era bino bebadde boogera wano mubitwale serious. Abantu abappa obusimu ne bakuba abantu obutayimbwa n'ebirala oluusi bebantu abo ababeera push to the wall ne basalawo nga balina okusurvivinga mu ngeri ebyamateeka eyo yennyini. So abantu baffe nga N.U.P tubadde tukyogera nti bwe baba nga mwagala kutereeza ekibuga tumekire sure nti waliwo alternative z'abano abantu naye tosobola bago wanoga mugende mweyiye nga tebalina wakweyiza nga n'amataka gabwe mu byalo mwagabajjako ne mugabba ne mukola ki ne mubalumba mu mwanyi byonna abasinga ne bamaliriza n'ebyenjigiriza nga si byakabi abasinga ne bamaliriza mu butembeeyi n'emirimu emirala gye basobola okujjamu ekifumi naye ne muvaayo okubayisa bwe mutyo. Finally, ensonga y'akalulu k'abakyala tubadde tugyogerako era omwogezi waffe agyogeddeko bulungi nti okola roadmap n'ogamba nti mu mwaka ogw'2022 mu mwezi ogw'omusanvu tujja kuba n'akalulu k'abakyala. Kaakati kyewuunyisa okulaba nti bavuddeyo ku ssaawa zino ne bagamba nti tebalina ssente zagenda mu maaso n'akalulu kano. So nga ffe twaspendinga ssente ne tuspendinga resources zonna eza buli kika okwetegekera akakalulu. So kyewuunyisa okulaba nga bavuddeyo ne bakajjako kati kiki batugamba baagala kukatusuulako bagambe nti kati mugenda kakuba next week oba ki nga balaba maybe oba oliawo engeri y'okwetegeka si nnungi. Naye kanjogere ne ku kino nti nga tebanayimiriza kanaka enamba eri 070 basooka ne bagezaako okulaga nti akalulu ka NRM yokka naddala eyo mu byalo 93-94 bokka betuwandiisa beba NRM kwakana akalulu si kawonna. So you can even imagine nti abantu baffe eyo mu byalo abasinga babateekamu ekirowoozo nti N.U.P n'abalala tebalina kwetaba mu kalulu kano. Naye ndowooza okulaba nti abantu bavudde ne beewandiisa ne mobilization efforts zaffe kwe kusalawo ne bagamba nti bo tebali prepared ku side yabwe ne bakajjako. Tugenda mu maaso era Ssaabakunzi waffe kirungi ntoze badde njogeddeko ku nsonga ya kunga Uganda okuwangula omusango katusabe kunga kyamaanyi nnyo tusabe ate nebigenda mu maaso osobole okuwangulira ddala. So byebyo ebyange njagala kubeebaza bannayuganda tugende mu maaso n'okukunga abantu baffe mpaka nga tuggyeko regimu eno etawa abantu kitiibwa. People power, our power. Kunga Uganda, kunga institutions, kunga abavudde ekitaya, kunga people power, our power. Njja kutwala ebibuuzo bisatu byokka.
Mwebale mwenna abali ku KI mukulembeze eya Kibalama. Ampuliriza ali ku KI mukulembeze. Olwo ansabye wano enamba yange eya YouTube, enamba yange gye nkozesa eri 070 31 93 294 oba 0781 333 619. YouTube mwebalire ddala. Ne bana ono omwami bamuyita Hamza okola omulimu munene ku Facebook, YouTube webale. You've already identified them as the journalists and their masqueraders. That defines them. A masquerader is a person who imposes himself to do what he is not, or an entity. And that matter is a matter that has been to court by the same parties and has been settled by a competent court of law, especially at the level of high court. Those parties cannot revisit the same matters or issues again, not even in court. So that matter is left with Qatar. Treat it the way you see it. But you see, we are in a country as N.U.P. We are on the foundation and anchored power of the people. So we also accept other people to impose themselves the way they do, because it's their freedom to dream. This is a formidable political party. We are the first of its kind to have our own home without burdening others. So it is also understandable when the regime decides to fight with us using proxy. General Museveni, we are fighting you direct. Stop using emissaries. If you want to fight us, come direct. If you don't want N.U.P, ban it and we start another thing as people power. Stop scaring people and confusing people whenever they are elections. We are not scared of the masqueraders because we know that the masquerader is the general himself, and we chose to take on the general. So that question will go as answered as that. I don't even think it warrants a reply from our esteemed Secretary General, especially because it entails the masqueraders. Oyo gwe bayita Waiswa asabula boy. Olaba asabula musabba kati olwo Kibalama. Waiswa musabba. But because it is the regime, and they want us to waste time when we are the answers. Teachers are striking because of emoluments. Our children are not going to school for over 2 years. We have a syllabus to cover, but the whole country has been thrown into hula baru of N.U.P. It is what can take away the eyes from the real things we are supposed to speak about. You have a prime minister who is at that caliber. We would even take more time defining the office of the prime minister. So let us look at the major on the majors, and the minors to be worked on by the minors. I thank you very much. Another question? Waiswa Mafumbiro, Deputy Spokesperson w'ekibiina kya National Unity Platform. Ekyakibiina kikubye. Mu Luganda. Kigese mu Luganda. Ngeri gye mbadde mulwadde eddoboozi lyange likyali ttono era nnyo balamusiza mwenna abasoma ne bannyo kizo kyange kigenda owa Secretary General kiwadde ekyokulabirako nti oluvannyuma lwa kukikoke by'okulonda okusazaamu okulonda kw'abakyala ssente nnyingi zibbiddwa ne wabaawo ne ssente ezaweebwa ababaka ba palamenti obukaddaana twandyagadde okumanya katono donga n'okufate ababaka ba palamenti abafuna ssente ezo nga bwetwetuulirako baakizaayo oba tetezibwangayo mukiweereza Secretary General. Ekibuuzo mukiweereza ani? Secretary General. Naye omwogezi nga bw'ajja
Ekibuuzo ekirala kiddugala kimale lumu tubigatte lumu bigwe lumu oba tebiriiyo babe mu Luganda. I want to thank you very much. Kakati ekibuuzo ekyo bakiwadde spokesperson and by protocol mumanyi ekigambo kyekisobola okusinga ekyaffe nasebo Mr. Spokesperson yange otaanye ensonga eyo. Ampuliriza Mwanyinazaali ku KI Mukulembeze YouTube, that is KI Mukulembeze official ne KI Mukulembeze ku Facebook. Mbeebaza. Sente mwagala kumanyingi zaaki olaba kutuuza ezaaki nazijjayo kati basobola kuzijjayo. Anyway, this question of the 40 million continues to linger around. And right this because amulaba lwaki abasomesa twagala beekalakaasira waliwo ebedde ku twagala Luganda lokagenda kuvunula tufaayo. But anyway, Zagamukao. Seriously, the question of the 40 million has been lingering around, and it's important for Ugandans to ask these questions because as leaders, we are accountable to them. That's important. When we had this talk as a leadership of the National Unity Platform, that there are, members of parliament that were picking money. We got concerned, and we said we don't care about the other parties. What we care about is N.U.P because Ugandans have entrusted us, and so we will not say, but everybody else, is doing its business as usual. We are not everybody else. We are N.U.P, and so must be different. That's why we invited our leaders, our members of parliament, to have a discussion on this matter. Luckily, some of us were not even called. They say people like Senyo Nyihabu Lugezi, they are wiseacres. When you call them and tell them to come and pick money here, they will run to social media and blow up everything. But we had a discussion with our colleagues. And we said, those that have not picked it, please don't pick it. It is wrong. A few that told us they had picked it, their understanding was they had been hoodwinked, and it is gratuity, it is whatever. And we said, look, money that is right for sellers should come to your account. Any money that does not come to your account, it is wrong. So no one should hoodwink you to say, now this money is for field work, it is gratuity, it is whatever, come and pick it from here. No. If it is correct money, it should pass through the right channels. And so we agreed together that those that had picked it, return it. And we told them the same way you received it, return it. We had another meeting to update ourselves, and those that had confessed to picking it, having been hoodwinked, they said they had returned it. Suppose one would ask, how sure would you be that they returned it? We said, these are adults, these are leaders who want to take their word at that. You said you are not going to police them, put a camera on them to follow them. We said, if you're telling us you returned it, we shall take your word. But if you're lying, the truth eventually comes out, doesn't it? Yeah, so we said if they told us a lie, the truth will eventually come out. But we said, let's take them at their word, and then we move. But most importantly, that we learn a lesson. We learn a lesson that you don't jump onto money here, there, that is difficult, that is not properly explained in the book. What the very least first calls out so that we agree and know what this is about. So I'm sure that's a lesson our colleagues have learned. Buluganda. Oluganda ndwenjagala. So, but let me also say this in English and translate it too. I want to encourage our people. There are some people who have been saying, no, MPs pick this money, bring it, and we eat it because we are broke. You see, for starters, you don't know what this money is meant for. So let's not push our leaders to make mistakes. Because they will pick the money, and then tomorrow they will be required to do what the money is meant for. And it will be the same people who will complain. For example, what if it is to change our minds as parliament on the coffee deal? And then tomorrow when MPs pass the coffee deal and say we have revisited it and it's okay, you will be the same ones complaining. But then they have done what what the money was meant for, and you push them to take it. So let's not push our leaders and say, please bring it and for us to eat it.
In 2005, MPs were given 5 million shillings to remove term limits. In 2018, MPs were given 29 million shillings regarding the age limit. There were people who told the MPs, please you pick the money and for us we eat it. But after the MPs got this money, they removed term limits in 2005, removed the age limit in 2018. Those very people told them pick the money, and the ones who were complaining, why have you now removed the age limit? But they had to do what was required of them based on the money. So let's not push our leaders and tell them please pick the money. Ensonga eno eya million nyanga okusokera ddala njagala kwebaza bannayuganda olw'okulemera ku nsonga eno kubanga ffe ng'abakulembeze tuli accountable gye muli. So kirungi bannayuganda basigala nga babuufu ne balemera ku nsonga ezibaga nti naye ensonga eno twagala ennyonnyoke bulungi. So omukulu waliwo ab'emulugunya wali. So ensonga eno eya million twebaza bannayuganda olw'okubeera ababuufu ne balemerako nga batubuuza ebibuuzo bino kubanga ng'obukulembeze tulina kubeera answerable eri abantu. Begayiri bwe twawulira olugambo ku ssente zino abaka baffe ne tubayita tubayemu ku nsonga eno. Era leo abagamba nti ate kati N.U.P yonga ekiremeddeko bino ebyogamba nti abalala abebibiina abalala ebirala nabo bafuna bo nga tebabiriko. Ffe ne tuli balala mulimu N.U.P ekiri sabula. Era tulina engeri ffe tetukkirizamu gye tulina okutambuliramu. So tugenda gamba abalala nga bazigye tewali buzibu naki. Ffe tetuli balala, tuli N.U.P tulina kubeera banjawulo. Bannayuganda batusuubiramu ekyenjawulo. Kyokka olaba ensonga eno bagiremeddeko nnyo. So twayita bannaffe abamu ne batugamba nti bazijjayo mu ngeri y'okuwuddisibwa ebagamba batumanyaza nti bakiwiki naki. Tubaga nti kakati togera ddala abatannazijjayo temuzijjayo, abazijjayo kakati mutegedde nti zaali nkyamu kubanga toyinza gamba nti sente z'omubaka zonna entuufu sirina kugira ku akawunti oba musaala oba alawensensi naye zino nti kakati gendo zijje wano oba wali kiba kikyamu. Era tukanya ffenna abo abaka abaga twazijjayo bazizeeyo. Tulina ne meeting endala era abo batugamba nti baali bazijjeeyo ne batugamba nti bazizizaayo. Of course tetwagamba nti bano bantu bakulu tugenda bateekako kamere batambulireko kukakasa oba bazitute. Twagamba bano bantu bakulu bakulembeze oba mutugambye nti mwazizizaayo kale tujja twala ekigambo kyammwe. Naye bwe muba mulimba amazima gamanyigi galina engeri gye gavaayo nga wayiseeyo akabanga kanene oba katono gogamana ne gavaayo. Obulimba tebunaaba mu maaso. Agamba nti ojja kutubuzabuza nti wazizaayo ate nga tiwazizaayo. Naye tugamba nti kale twala ekigambo kyammwe n'okusingira ddala okubeera n'ekyokulika. Toyinza kubugira sente zotategeera kujja kugwa mu kamasu. Abasajja bano munaite beebase bayiiya mu maaso bakututega tetulina naffe okubeera bulindaala. Naye njagala kukubiriza ne bannayuganda abamu wanga abamu bagamba nti ennyonyi tubuulireyo bubira sente zino wagana n'ozijjayo naki zireete ffe tuzirye tuli bubi. Nibabuuzamu esente zemwagala tujjeeyo mumanyiza ki? Bale tuleme kutomeza abakulembeze kubanga bajja kujjayo sente ezo ate enkya bwe banatuukiriza obuvunaanyizibwa bwa sente ezo katugambe ng'ensonga y'emmwanyi gyati kakati palamenti ensonga enezeemu nagitunuulira kakati endagaano eno tugiyisizza. Abantu bennyini abo ababadde bagamba muzijje tuzirye be bajja okwegulugunya ate mwabagambye bazijjeyo kati bazijjeeyo bali kutuukiriza obuvunaanyizibwa bwazo nimwemulugunya. So tuleme kutomeza abakulembeze baffe nga tugamba muzijjeeyo. 2005 ababaka baaweebwa miliyoni 5 okujjawo egirimiti. 2018 baaweebwa miliyoni 29 okujjawo egirimiti. Etamu limiti eno egirimiti. Era abantu abamu kaseera nga bagamba muzijjeeyo ffe tuzirye ne bazijjayo abantu ne bazijja ate olwamala ne bakola ekyo ekyabaweebwa sente. Abo bennyini ababagamba nti muzijjeeyo ate nga be beemulugunya. Lwaki mugyeyo tamulimi, lwaki mugyeyo egirimiti? Kakati mulegera okutomeza abakulembeze ebyogamba nti muzijjeeyo tuzirye. Mujja kuzirya zibalakire bannange. So ensonga eyo njagala egikoneko abakulembeze baffe tuli ku YouTube. Link eryawo wansi. Emwanyi oba ki ate kidde eri ffe nga ffenna kituyiga.
yembeera eri wano Kamwokya Our Power. Ndowooza ensonga bw'egiire ogitegedde bulungi. Omanyi nze ejjinja gye ndakulira wali ekino ne bakyeta kalooli. Kalooli bagyenda batya mu Buganda? Kalooli. Eyo mumwabe. Ennino. Omanyi esobola okutwala kilo 3 ez'ennyama omulundi omuwolo. Kakati yabba ennyama nayo ate naye ennyama. Era leero tugenza okumaliriza yano oba kiriwo mu mateeka oba tekiriwo mu mateeka, naye ng'ate waliwo abazuuku okwa electrokomita nti ensonga eno gye boogerako General Museveni gy'akomyawo buli kiseera, ensonga eno yateesebwako n'emala n'etwalibwa mu kkooti, ng'abantu aboogera leero abajojobya kati be bajojobya ku luli nga bali mu kkooti, n'abamu ne bavayo ne bagamba nti ab'amagye agaali gakulemberwa General Muhoozi oli omulala David nti be baali bakulembedde oluwenda olw'okusaanyaawo ekibiina kya National Unity Platform. Ebigambo ebyo byali bya Bayibuli, biri ku oath. Oli yakuba akalagaane n'agamba bannange nze ekibala bye njogera byonna si byange, byonna bya gavumenti y'ebintu bye ng'akutte Bayibuli. Kakati ffe nga tazzeemu kukwata Bayibuli byayogera mu bireke, eyo ensonga yaggwa. Ensonga lwaki bagezaako okulaba nti buli kiseera wabaayo akalulu ak'abantu abangi nga tukamobilizinze nga bwe tukamobilizinze, bavaayo ne balwanyisa okumalamu abantu baffe amaanyi obutenyigira mu kukwata manvuuli okutwala obukulembeze. Era bwe twabaswazizza ne balaba nga tukyali ba muggundu ne bakuba eri ku Electoral Commission ku Jinja Road nti okulonda mukole eki okuyimiriza abakazi beefudde ekirala bonna bagala kugira ku manvuuli, kubanga mu bifo ng'ebutambala teriyo benaalero obumyufu bonna obuliyo bwati, mu bifo ng'empigi, mu bifo ng'emasaka, mu bifo ng'ewaifinda. Kakati webale kubeera nti olabira ku YouTube, obw'ekibiina kya National Unity Platform abalabira ku YouTube mwebale KI Mukulembeze official, yeyo link yawo wansi. Lero muli wano muli kuwaya ku nsonga za Uganda nga National Unity Platform. Omusoga mwene Our Power. N.U.P. olutalo nga lukwedde tuliyambale engule kendeza kikwate okendeza size okuzuumira abampuliriza bonna abali ku KI Mukulembeze nkwebaza olw'okubeerako mwena abalabidde ku YouTube. Leero tugasseeko essaawa nga 10. Mwebale omanyi buli muntu alaba ku YouTube ayongerako kinene, buli omu alaba ku YouTube ayongerako kinene. Lwaki ssaawa zino leero tukozesezza 1 and ziri 90 minutes, it means 1.5 hours. Tukozeseza 1.5 hours. Kitegeeza bwe baba nga ziri 1.5 hours tukozeseza bantu 10 kiba kitegeeza ssaawa 10 n'ekitundu oba 10 kitundu tuba tulina kye tugasseeko ku YouTube. Neera mbeebaza mwenna abalabira ku YouTube. Facebook eno tugyagala nnyo naye saagala kukulimba olw'okubeera nti dakozesa mungi ate information eyagala etambule. Sometimes tondaba nga YouTube, Facebook sigitaddeeko nenkolera ku YouTube nenteeka link nenjiteeka ku Facebook eya YouTube. Asimu bubi njabeera sikikola na ttima, wabula omanyi waliwo omuyimbi omu yagamba sijja kikozesa ttima na bujozi, wabula nja kikola na kwagala olw'okubeera nti ne YouTube njagala nayo ekule weewaawo sobola okulaba nti ate webanga ekuze basobola okuwa ekigulira magala eddiba ku sayidi eyo. Era weebanga ddala olabira ku YouTube gwe asinga ate gwe wa Facebook gwe yali asinga, naye essaawa zino owa
YouTube ogwe asinga ino labira ku YouTube ki KI Mukulembeze official mwena abagala YouTube channel ugendayo n'olaba nero jalaba obunyonyi KI Mukulembeze official ekigambo ekyo kyongerangako ne ku Facebook tuli ku KI Mukulembeze waliwo abadde bagala enamba yange data atusumbuwa ekubokola ku YouTube Facebook mwena abayina abagala for any support ogambye data oba gwogambye eki for any nga tokakiddwa nga sikakiddwa negana mu 7 nga sikakiddwa nga osobola okugaba data nga tokakiddwa eri 070 31 93 294 070 asatu mwemu kyenda mu ssatu 2 mwenda nya eyo ya Airtel eya MTN eri 070 3 3 3 eya MTN eri 070 3 0 eya MTN eri 0781 078 emu 333 333 619 mukaaga emu mwenda zonna ziri ku kibayita ku WhatsApp WhatsApp kweziri ne ku mobile money oba olwa data enazo kweziri era zidda mundi ogusemba tweyongereyo 070 31 93 294 eyo ya Airtel MTN eri 0781 333 619 ku WhatsApp oba olina kyoyagala okuŋŋamba oba olina kyoyagala okwogera osobola okujja mu inbox yange anosobola okubeerako nekyogattako kuba bangi mujja bambi n'ebibuuzo ebimu nze byensobola mu busobozi bwange okuddamu nsobola okubeera nti ate mbikuddamu ekyo nkibeebaza nnyo neera ku YouTube bannange mutandika olabirako kubanga Facebook sometimes nja kuteekawo linki si mu bubi naye olw'obulungi lwakubeera nti data atosombwa nange manya streaming emirundi ebiri kuba amaanyi nga yina ssimu bbiri nzikutte right now ndi ku YouTube ne Facebook naye for the best data ikaika yaba atusumbuwa nti ng'osobola streamingirako wamu ate nga message oba oyagala ekole ki etambule ku YouTube waliwo oli nga yalabira ku YouTube kokka gye bali nga Facebook ye yagana mu ssimu nga yakusanga ku YouTube ne wabeerawo oli ng'ate yalabira ku Facebook ate twagala beera nti tubaleka mabega naye olw'embeera y'ensi awo weeyinza okubeera nti etugwako olwo yaŋŋamba ngulerayika njina naye layika tekwata buli wamu alayika njina naye tekwata buli wamu layika mfo engeri si byangu naye for the best of the struggle angenda kubeera mbeerekereza mwebale kubeera nti ate mulaba mwebale kubeera nti mulaba ebigenda mama makindi omwogerako kyo mukyala bamitani ndowooza oyo Sharon wa Bobby mumanyi bikaseera abeera musanyufu oba yagala okulaba obusungu bwe yogera ku Kyagulanyi ajjayo n'agombuto bambi genda kubeera mbeerekereza KI Mukulembeze ayagala kubeera nti abeerekereza naye awo aba abeerekereza tubaayo ne Ssaala Mukama Katonda omulungi yakuuma His Excellence Kyagulanyi Center mu Robert temwerabira convention y'abaana ba Europe mwena abali kuno aba Europe bannange musobola oteekamu omuntu ka tiketi omuntu ajja naye n'abikwata naffe twagala obitambulako tubakwateko tubikavalinge naye naye tetugaana ng'ennaku z'omwezi zigenda kubeera nga 2 omwezi ogujja kintu kitokota nga si kisaanikire convention eyo ya nnaku nnya neera abantu ba Europe ddala obanga owuliraye solo gamba KI boy yangu bannange mwako ka convention weekali opportunity zibaawo naye obanga wabaawo oweeyaga KI jangu otwale bulungi convention eno nja kubeera mwesimbu na musanyufu nnyo ngenda kubeera mbeerekereza ansigadde ndi KI Mukulembeze omuweereza ku Facebook ne ku YouTube